హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు టార్గెట్ టాక్స్ 9847. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ముందే చెప్తున్నా అనుకోకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని. మీకు పర్ఫెక్ట్ కంటెంట్ ఇవ్వడానికి నేను చాలా రిసోర్సెస్ని ఫాలో అవుతున్నాను. సో దట్ మీకు షార్ట్ అండ్ క్రిస్పీ వేలో ఈజీగా అర్థం అవ్వేలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఈరోజు వీడియోలో హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఒక్కొక్కసారి మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్స్ వెబ్ పేజ్లో ఎఫెక్ట్ పడవు, బట్ మన హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్లో చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఎలా అవుతాయో ఈరోజు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఈ లేఅవుట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈ వీడియోలో లేఅవుట్స్ ఎన్ని టైప్స్, అవి ఏంటి, ఎలా యూజ్ చేస్తాం, వాటి వలన మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా చెప్పాను. సో ప్లీజ్ లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి. HTML layout elements. HTML layouts are divided into two types: semantic tags and non-semantic tags. Semantic tags is concerned with meaning. ఈ tags ని చూడగానే మనకి అర్థమవుతుంది. లైక్ ఇది ఫూటర్, ఇది హెడర్, ఆర్టికల్, సెక్షన్, అసైడ్ అలా. నెక్స్ట్ నాన్ సిమెటిక్ ట్యాగ్స్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మీనింగ్. లైక్ వీటిని చూడగానే మనకి అర్థం కాదు అసలు వాటి పని ఏంటి అనేది. ఎగ్జాంపుల్ div అండ్ span. ముందు వీడియోలో చూద్దాం. Coming to semantic tags. A semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. The pages made with semantic elements are much easier to read. It has greater accessibility. It offers a better user experience. ఈ లేఅవుట్స్ యూజ్ చేయడం వలన మన కోడ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్గా కనిపిస్తుంది. ఎన్ని సిమెంటిక్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్గా మన కోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఎవరైనా కోడ్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళకి క్లియర్గా లైన్ బై లైన్ అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఈ టెక్స్ట్ హెడర్లో వస్తుంది, ఈ కంటెంట్ ఫూటర్ అంటే డౌన్ సైడ్ లైక్ కాంటాక్ట్స్, ఈమెయిల్ వస్తాయని. అలా చూడగానే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తున్న కంటెంట్ ఈరోజు మనం క్రియేట్ చేద్దాం యూజింగ్ సిమెంటిక్ అండ్ నాన్ సిమెంటిక్ ట్యాగ్స్, అండ్ ఆల్సో వాటిని ఇన్స్పెక్ట్ కూడా చేద్దాం. సో లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ విఎస్ కోడ్. ఇన్సైడ్ విఎస్ కోడ్, టైటిల్ యాజ్ హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్, H2 హెడ్డింగ్ వచ్చేసి సిమెంటిక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక హెడర్ ట్యాగ్ తీసుకుందాం, సిమెంటిక్ ట్యాగ్. మన బ్లాగ్కి ఒక హెడర్ అనేది ఉంటుంది కదా, మీన్స్ టు టెల్ ద టైటిల్ ఆఫ్ దట్ బ్లాగ్. సో ఇక్కడ నేను H2 ట్యాగ్లో తాజ్ మహల్ అనే టైటిల్ తీసుకుంటున్నాను, హెడర్. దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూస్తే మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇది బాడీ ట్యాగ్లో ఉంది, రెండు సిమెంటిక్ ట్యాగ్స్, H2 ట్యాగ్, ఇది హెడర్ ట్యాగ్ తాజ్ మహల్. నెక్స్ట్ nav ట్యాగ్ చూసుకుందాం, నావిగేషన్ బార్ది. ద nav ఎలిమెంట్ డిఫైన్స్ ఎ సెట్ ఆఫ్ నావిగేషన్ లింక్స్. దీంట్లో మనం లింక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ యాంకర్ ట్యాగ్, హెచ్ రిఫరెన్స్. నేను తాజ్ మహల్ వికీపీడియా అనేది రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ టెక్స్ట్ వచ్చేసి తాజ్ మహల్ అని తీసుకుందాం. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు అది తాజ్ మహల్ సైట్లోకి వెళ్తుంది. తాజ్ మహల్ అనేది వచ్చేసి మనకి nav ట్యాగ్లో ఉండే. నెక్స్ట్ మెయిన్ ట్యాగ్. ఈ ట్యాగ్లో మనం 3 ట్యాగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం: సెక్షన్ ట్యాగ్, ఆర్టికల్ ట్యాగ్ అండ్ అసైడ్ ట్యాగ్. ముందుగా సెక్షన్ ట్యాగ్ డిఫైన్స్ సెక్షన్ ఇన్ ఏ డాక్యుమెంట్. ఏ వెబ్సైట్ అనేది కొన్ని సెక్షన్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేస్తాం కదా, సో దానికోసం ఇన్సైడ్ సెక్షన్ ట్యాగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ H3 హెడ్డింగ్ యాజ్ ఇంట్రొడక్షన్. మనం సెక్షన్ ట్యాగ్లో చాప్టర్స్ నేమ్స్, ఇంట్రొడక్షన్, న్యూస్ ఐటమ్, కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ఇచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ అనేది తీసుకున్న తాజ్ మహల్ది. ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్లో మీకు గమనించవచ్చు, సెక్షన్ ట్యాగ్లో ఉంది ఇదంతా కంటెంట్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్యాగ్. ఆర్టికల్ ట్యాగ్ స్పెసిఫైస్ ఇండిపెండెంట్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ కంటెంట్. Inside article tag, I am taking an H3 tag.
హ్యాస్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్. దీంట్లో మనం మన బ్లాగ్ పోస్ట్, యూజర్ కమెంట్స్, న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్ ఎక్సెట్రా ఇంకా చాలా రాసుకోవచ్చు. నా ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ ఐమ్ టేకింగ్, ఇట్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విజిటింగ్ ద గ్రేట్ మాన్యుమెంట్ తాజ్ మహల్ అని తీసుకున్నా. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చింది. ఇన్స్పెక్ట్లో మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఆర్టికల్‌లో ఉంది మన ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ ఇదంతా. నెక్స్ట్ ఇది పారాగ్రాఫ్. ఓకే, ఈ 2 మనకి ఆర్టికల్ ట్యాగ్‌లో వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ అసైడ్ ట్యాగ్. అసైడ్ ట్యాగ్ కంటెంట్ షుడ్ బి ఇండైరెక్ట్‌లీ రిలేటెడ్ టు ద సరౌండింగ్ కంటెంట్. అసైడ్ ట్యాగ్‌లో నేను H3 వచ్చేసి అసైడ్ కంటెంట్ అనేది తీసుకున్నాను. అసైడ్ ట్యాగ్‌లో కంటెంట్ అంతా మనకి మెయిన్ కంటెంట్‌కి సంబంధం ఉండదు. బట్ అది మన వెబ్‌సైట్ యొక్క సైడ్‌కి చూపిస్తుంది ఆ కంటెంట్‌నంతా. ఇక్కడ అసైడ్ కంటెంట్ అనేది అసైడ్ ట్యాగ్‌లో చూసాం గదా! ఇంకా క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇంకో న్యూ ట్యాబ్ 'తాజ్ మహల్' వికీపీడియాలోకెళ్తున్నా. ఇక్కడ మీకు సైడ్‌కి ఉంది గదా! ఇదంతా 'తాజ్ మహల్' వెబ్‌సైట్‌కి సంబంధించింది. బట్ మన మెయిన్ కంటెంట్‌కి సంబంధం ఉండదు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్‌లో ఉన్న గ్రాఫ్స్, చార్ట్స్ అవన్నీ. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ బీబీసీ హోమ్ పేజ్ తీసుకుంటా. డౌన్‌లోకొస్తే ఇక్కడ మీరు బ్లాక్ కలర్‌లో చూస్తున్నారు గదా బాక్స్. ఇదంతా అసైడ్ ట్యాగ్‌లో ఉంది. మన మెయిన్ కంటెంట్‌కనేది ఇది ప్రిఫర్ గాదు. బట్ ఆ కంటెంట్‌ని క్లిక్ జేస్తే మనకి వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూయిస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇన్సైడ్ అసైడ్ ట్యాగ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎ తాజ్ మహల్. సో, దానికోసం ఇమేజ్ ట్యాగ్, ఎస్ఆర్‌సి అట్రిబ్యూట్, కాపీ ఇమేజ్ అడ్రెస్. లెట్స్ చెక్ ఇట్. యెస్, వచ్చింది. బట్ మనకి ఆ సైడ్‌లో తీసుకుందాం. కొద్దిగా సైడ్ బార్‌లో. సో, దానికోసం నేను స్టైల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు కంప్లీట్‌గా ఈ స్టైల్స్ గురించి సీఎస్ఎస్ క్లాస్‌లో చూద్దాం. ఇక్కడ నేను స్టైల్స్ వచ్చేసి స్టైల్స్‌లో విడ్త్, ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ ప్యాడింగ్ అనేది తీసుకున్నాను. ఈవెన్ ఆర్టికల్‌కి కూడా నేను స్టైల్ అప్లై చేస్తున్నాను. విడ్త్ వచ్చేసి 32% రెండిటికి. చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. యెస్, వచ్చింది. నెక్స్ట్ 32 బదులు ఐఎమ్ టేకింగ్ యాస్ 50%. ఓకే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫూటర్ ట్యాగ్. ఇక్కడ మనం కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, లింక్స్ లాంటివి ఇవ్వచ్చు ఫూటర్ ట్యాగ్‌లో. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ H3 హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ యాస్ రిఫరెన్సెస్. మనం తాజ్ మహల్ అనే వెబ్ పేజ్‌కి రిఫరెన్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం ఇన్సైడ్ ఫూటర్ ట్యాగ్. ఇక్కడ మీరు ఈ సైట్‌లో చూసినట్టయితే కింద రిఫరెన్సెస్ అనేది ఫూటర్ ట్యాగ్‌లో ఇచ్చి ఉంటారు. యెస్, సమ్ లింక్స్. ఫర్ సాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 ఆఫ్ దెమ్. ఒక పారాగ్రాఫ్‌లో ఫస్ట్ పేజ్ చేసుకుందాం. ఐ వాంట్ స్పేసెస్ ఆల్సో. ఓకే, సైడ్‌కొచ్చింది. చూద్దాం. ఇక్కడ ప్రీ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దట్ అది స్పేసెస్‌ని కూడా ఇగ్నోర్ చేసి మనకి ఎలా కావాలో అదే అలానే ఇస్తుంది ప్రీ ట్యాగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో హియర్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ బ్రేక్ ట్యాగ్
టు కమ్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైన్ footer ట్యాగ్ అనేది. ఓకే. ఆఫ్టర్ రిఫరెన్సెస్ ఆల్సో I want. Yes, got it. Next, non-semantic tags. They don't tell anything about the content they contain. They can be used with different attributes to mark up semantics common to a group. ఈ నాన్ సిమెటిక్ ట్యాగ్స్ ని చూస్తే పర్టికులర్ గా ఏం స్పెషల్ వర్క్ ఉండదు. లైక్ ఎ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఫర్ పారా, ఫూటర్ ట్యాగ్ ఫర్ ఫుట్ పార్ట్, image tag for providing an image. Next, following to the list of some non-semantic tags, div and span. The div elements is often used as a container for other elements. Div పని ఏంటంటే వేరే ట్యాగ్స్ ని దానిలో కంటైన్ చేస్తుంది. ఇంకోటి కూడా చూడొచ్చు, div ట్యాగ్ ఫుల్ విడ్త్ ని కవర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ span element. It is an inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. ఇది దానికి కావాల్సిన స్పేస్ మాత్రమే అది తీసుకుంటుంది స్పాన్ ఎలిమెంట్. లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ విఎస్ కోడ్. ఇక్కడ నేను ఒక h2 ట్యాగ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. నాన్ సిమెటిక్ ఎలిమెంట్స్, నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఎ div కంటైనర్. ఇక్కడ మీరు div ట్యాగ్ ని చూసారంటే ఇది కంప్లీట్ విడ్త్ ని అది కవర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలే కాబట్టి మనకు కాలం వచ్చేసి 0 సైజ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ h3 హెడ్డింగ్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్. ఒక పారాగ్రాఫ్ అనేది తీసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఎస్, ఇక్కడ వచ్చింది. ఇది కంప్లీట్ విడ్త్ సైజ్ అంతా తీసుకుంటుంది, మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ అనదర్ div కంటైనర్. For differentiation, I am taking another div container. Here I am taking as architecture and design for one paragraph. దీని ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే కలెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని చేంజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు div ట్యాగ్లో ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లైన్ బై లైన్ రావాలా, సైడ్ బై సైడ్ రావాలా, ఎలా చూసుకోవాలి, ఒకసారి అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను కలర్స్ చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను ఫర్ వన్ ట్యాగ్. ఓకే, ఇంకో div కంటైనర్ కూడా కలర్ చేంజ్ చేసుకొని చూద్దాం. div ట్యాగ్స్ ని బ్లాక్ ట్యాగ్స్ కూడా అని అంటారు. ఫర్దర్ వీడియోలో దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం, ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ట్యాగ్స్ అనేవి ఉన్నాయో. ఎస్, ఏ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ఆల్వేస్ టేక్ అప్ ద ఫుల్ విడ్త్ అవైలబుల్. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, div అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్, కంప్లీట్ విడ్త్ అది ఆక్యుపై చేస్తుంది. హియర్ ఆర్ సమ్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ HTML. అడ్రస్, ఆర్టికల్, అసైడ్, హెడర్, h1 to h6 హెడర్స్, నెక్స్ట్ ప్రీ, సెక్షన్, టేబుల్, ఇవన్నీ మీరు చూసారు కొన్ని. నెక్స్ట్ span element. Span is also a container used for other HTML elements.
ఇక్కడ మీరు గమనించొచ్చు ఏమి ఇవ్వలేము కాబట్టి అది 0 విడ్త్ అనే సైజ్ తీసుకుంది. కంప్లీట్ విడ్త్‌ని అది ఆక్యుపై చేస్తలేదు. అది ఎంత స్పేస్ కావాలో అంతే ఆక్యుపై చేస్తుంది. అన్‌లైక్ డివ్ ట్యాగ్‌ని గమనించినట్టయితే కంప్లీట్ విడ్త్‌ని అది ఆక్యుపై చేస్తుంది. బట్ లోపల ఏమి ఇవ్వలేము కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ స్పాన్ ఐ యామ్ టేకింగ్ some text like thank you for visiting. Refresh. ఓకే. ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూస్తే అది ఓన్లీ దానికి కావాల్సిన స్పేస్ మాత్రమే అది తీసుకుంది స్పాన్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఒకసారి డివ్‌లో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. టెక్స్ట్ ఇచ్చి విజిట్ అగైన్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇది మనకి ఫుల్ విడ్త్ అనేది కవర్ చేస్తుంది. స్పాన్ అనేది దానికి కావాల్సిన స్పేస్ మాత్రమే అది తీసుకుంది. Here are some inline elements. An inline element only takes up as much width as necessary. ఇందాక స్పాన్ ఎలిమెంట్ చూసాం కదా, సేమ్ అలానే ఇంకొన్ని ఎలిమెంట్స్ లైక్ యాంకర్ ట్యాగ్, ఆబ్జెక్ట్, సెలెక్ట్, స్మాల్, స్పాన్, స్ట్రాంగ్, టెక్స్ట్ ఏరియా, టైమ్, వేరబుల్ ఇవన్నీ మన ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్. ఈ సిమెంటిక్ ట్యాగ్స్ని యూజ్ చేయడమే కాదు, వాటిని ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయాలి. సో యూజర్స్కి అర్థం అవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్, ఒక పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి దాంట్లో H1 ట్యాగ్ని ప్లేస్ చేసి ఇది నా హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అనొద్దు. సేమ్ అలానే H6 ట్యాగ్లో ఫూటర్, ఇది కరెక్ట్ కాదు. విజువల్గా మనం కనిపించదు, బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక లేయర్లో ఫామ్ అయి ఉంటాయి. హెడర్‌లో హెడ్డింగ్ పార్ట్, ఫూటర్ రిఫర్స్, కాంటాక్ట్స్, రిఫరెన్స్, లింక్స్ ఇలా. నెక్స్ట్ మెయిన్ పార్ట్‌లో సెక్షన్. ఈ సెక్షన్‌ని బ్రౌజర్‌లో చూస్తే ఒక నార్మల్ లైన్ లాగే ఉంటాయి. బట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే అవి ఒక సెక్షన్‌లో ఉంటాయి. సో దాని వలన యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బావుంటుంది. ఈ పార్ట్ ఎందులో వస్తుంది అనే ఐడియా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్‌లో ఏమైనా మన గురించి రాసుకోవచ్చు. లైక్ మన ఇంట్రో, ఇంట్రెస్ట్, బ్లాగ్స్, న్యూస్ ఎక్సెట్రా. అండ్ అసైడ్ లైక్ ఏ సైడ్ బార్. నెక్స్ట్ Next, non-semantic tags like div and span elements. Div occupies full width and span occupies only the space which it needs. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్. లాస్ట్ వరకు చూసారంటే నా వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక లైక్ కూడా చేస్తే నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కమెంట్ కూడా చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ దట్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.